Hi, hello, namaskara. Welcome to Shanandi Academy. All my dear children, happy Children's Day. The last class we have said about the male reproductive system, that is androecium, female reproductive system, that is gynoecium. Okay. Today's class we are going to discuss about the pollination. The pollination is nothing but the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a pistil. Okay, the we have said there the anther. There we are going to see the male gamete. The in stigma, the in a stigma, the ovule and ovary will be the present. There is an the female reproductive system. Here what happens, the whatever the pollen grains are going to produce in an anther, they will move towards the pistil. Okay, the first part of the pistil, it is an the stigma. Here the pollen grains are going to attach, that is we are going to call it as an pollination, the transfer of pollen grains from the anther to stigma. Here, the based on the source of pollination, we have classified into three types. That is an autogamy, xenotogamy, and the xenogamy. These are the three types of pollination. Here you can see that it is autogamy, gynotogamy, and xenogamy. Okay. Here, first we are going to discuss about the autogamy. Autogamy is nothing but self-pollination. This type of self-pollination we are going to see in a same flower. Look at here. Here we are having a anther as well as a stigma. It's a same flower. In a same flower, we are having a anther and stigma. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಏನದರಿ anther ಅದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅದ. ಈ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ನಾಗಿರೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವ. For that we are going to call it as an autogamy. It is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ autogamy. Okay, in the flower with exposed anther and stigma, complete autogamy is rare. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಗಳದಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ರಿ. ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅವು ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಔಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಟು two types. They are the chasmogamous flower and the clastogamous flower. Here the uh, chasco chasmogamous flower is nothing but the whatever the flower we are having, they are exposed to the environment. Anther and stigma are exposed to the environment. Okay, for that we are going to call it as a chasmogamous. Next, clastogamous flower is nothing but the anther and stigma are closed each other. Anther ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. Here you can see that. Here you can see that they are closed arranged. For this type we are going to call as an clastogamous. Okay, the next we are having the gynotogamy. It is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Look at here. Here what happens, the whatever the transfer of pollen grains we are going to see, that will transfer from flower to flower. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಆಟೋಗೆಮಿ ಒಳಗೆ ಏನೋದಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಗೈನಟೋಗೆಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದ ಒಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಬೋತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ are going to transfer. Right, xenogamy. Here it is the transfer of pollen grains from another to the stigma of a different plant. Here what happens, xenogamy ಒಳಗ one any
ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆಂಥರ್ ಆರ್ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಲಿನೇಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವ್ರಿ ಅವೇನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಹನಿ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅದ. ಹನಿ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್. ಹನಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಹನಿ ಬಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಹನಿ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವ. ಝೈನೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಗಳಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದ. ಅವೆರಡು ಫ್ಲವರ್ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Next, here we are going to study about the agents of pollination. Okay, the agents of pollination is nothing but the transfer of the pollen grains. The whatever the agents are going to carry the pollen grains. Yeah, pollen grains ಗಳನ್ನ ಯಾವ animals or any other abiotic factors ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ agents of pollination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That we have classified into two types: abiotic agents and the biotic agents. Abiotic agents ಒಳಗ wind and water. In biotic agents we are having the animals. Abiotic agents, wind. The pollination by wind is called as anemophilia. Look at here. Here what happens? The whatever the transfer of the pollen grains, it will be taken by the help of wind. ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥರ್ ಒಳಗೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ವಿಂಡ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ವಿಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, here you can see that how the pollen grains are going to transfer here by the help of wind. The abiotic agent we are having another one, that is water. Water is also an most important. Here they given the female flower and the male flower. Male flower ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ, look at here, the pollen grains ಏನಾಗ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ water ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. That pollen grains again they will move towards the female flower and they are going to attach the stigma. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ a common name or scientific name for your examination. The maybe they are not going to ask in exams, then also just remember the examples. Okay, here we having the example biotic agents. We are having the biotic agent, that is animal. The most of the examples we are having bees, butterfly, flies, apes, ants, moths, birds and the human being also. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದೋ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ ನಾವು ಅದೇ ಕೈನ ಬೇರೆ ಹೂಗಳದಾಗ ಆಡಿಸ್ ಮುಂದೆ ದ pollen grains will attach to our hand, it will transfer. pollen grains ಆಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಹನಿ ಬಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ ಹನಿ ಸಲ. ದೆನ್ at the time also the pollen grains are going to transfer. The birds, rat. Okay, here you can see the ant. These are the biotic factor of biotic agents, that is an animal which is going to help for the pollination or the which is going to help for the transfer of pollen grains to the stigma. Here you can see that how the honeybee is going to transfer.